con sus promesas. De ellos son las patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Se pueden sentar. You may be seated. Mirando en verso 1, looking at verse 1, Pablo nos está diciendo que él está hablando como un cristiano que abraza y ama la verdad. Paul is telling us that he is speaking as a Christian who embraces and loves the truth. No se puede cuestionar su pasión. You cannot question his passion. Y esto es lo que él quiere que sepas, and this is what he wants you to know. Verso 2, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Verse 2, that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. ¿Cuándo has tenido gran tristeza y continuo dolor por aquellos que no conocen a Cristo? When have you had great sorrow and unceasing anguish for those who don't know Christ? Así de profunda es la pasión de Pablo por los perdidos. That is how deep Paul's passion is for the lost. Y luego dice esto del versículo 3. And then he says this in verse 3. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. Piensa en lo que Pablo está diciendo aquí. Think about what Paul is saying here. Su amor por los perdidos es tan grande. His love for the lost is so great que si fuera posible, if it were possible, estaría dispuesto a renunciar a su salvación si eso significará que su pueblo sería salvo. He would be willing to give up his salvation if it meant his people would be saved. Está dispuesto a ponerse bajo la maldición de Dios y a no tener comunión con Cristo para la salvación de los demás. He is willing to put himself under the curse of God and out of fellowship with Christ for the salvation of others. Lo que está diciendo es, mándame al infierno si eso significa que alguien más va al cielo. What he's saying is, send me to hell if it means someone else goes to heaven. ¿Es tan grande tu amor por los perdidos? Is this how great your love is for the lost? Ya sé que nos gusta estudiar la teología. I know that we like to study theology. Pero si la teología que aprendes nunca va a tu corazón, te da un mayor amor por los perdidos, ¿de qué te sirve? But if the theology you learn never moves to your heart and gives you a greater love for the lost, what good is it? Sin amor, eres un símbolo que retiñe. Without love, you are a clanging cymbal. Por supuesto, el deseo de Pablo es imposible, porque la salvación solo viene de Cristo. Of course, Paul's wish is impossible because salvation only comes from Christ. Pero al igual que Cristo, but just like Christ, estaba dispuesto a sacrificarse por los demás. He was willing to sacrifice for others. Entonces, ¿cuánto amor tienes por los perdidos? So then, how much love do you have for the lost? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, energía o comodidad para que alguien se salve? Are you willing to sacrifice your time, energy, or comfort for someone to be saved? Si hay alguien en tu vida que no conoce a Cristo, if there's someone in your life who does not know Christ, give them the gospel. Dale el evangelio. Y pídele al Señor que te dé un amor profundo para aquellos que no conocen a su Hijo. And ask the Lord to give you a deep love for those who do not know His Son. With that, church, lift up your hearts. Levántense sus corazones. Lo levantamos al Señor. Amén.